Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi sama aku Nia. Dan di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara bikin preset red and black. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa guys, klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya.